Ich dachte immer, vertrauen basiert auf Liebe. Aber Liebe bedeutet nix, wenn die Menschen für die du dein Leben geben würdest, der im Stillen etwas stehlen. In der Nacht als ich mein Banking-App auf nicht sah, wie die sollen von meinem Konto verschwanden. Zerbrak mein Welt nicht lot. Sie riss still auf. Wie Porzellen unter Druck. Dieser Verrat und Fakt die ein Führer in mir. Von dem ich gedacht hat, dass es existiert. Mein Name ist Lorraine. Beverage der Ursel was passiert ist. Sag mir von wo du gerade zusiehst. Ich liebe es immer zu wissen, wohin mein Geschick ihren Weg findet. Wie Leute da draußen braucht Hut nach jemand zu hören. Ich bin 62 Jahre alt, ein pensioniert Krankenschwester aus Savannah, Georgia. Die meist Zeit meines Lebens glad ich darin, hart zu arbeiten. Still zu sparen meiner Familie zu vertrauen. Mein Ehemann Harold ist vor 10 Jahren gestorben. Ein guter Mann. Bestandig wie die Gezeiten. Was starb, versprach ich ihm, stark zu bleiben. Das Haus beselt zu halten mit Word zu leben. Genau das tat ich. Ich plant mein Budget, kochte für Michigan selbst, pflanz Tomaten. Baut mir ein kleines Ersparnispolster auf. Das Michigan sicher fühlen ließ. Ich nannte es meinen Regiontagfonds. Mein Sohn Daniel war mein einziges Kind. Groß, freundlich und wenig verloren seit dem Tod seines Vaters. Aber mit einem Herzen. Das Michigan einst stolz macht. Blesser mir Tiffany, sein neue Freundin vorstellt. Versucht ich sie zu mogen. Sie war fast 8 Jahr junger als mit perfektem Haar, teurem Parfüm. Einem Lächeln. Das sich einstudiert anfällt. Trotzdem sagt ich mir. Wenn sie ihn glücklich macht, dann ist das was zahlt. Geirrten. Saß ich in der vordersten Kirchenbank. Betit, dass Daniel so sein wird wie ich ihn sah. Als einen Mann. Den Mann seiner Seele wiegen liebt. Nicht seines Geldbeutels. Aber die Ansehen waren schon Freude. Tiffany mot bemerkungen, klein Stichelien. In Zucker verpackt. Lorraine, du bist so altmodisch. Diese warent ihren Kaffee mit einem dieser langen, kunstlichen Nägel umrut. Du bezelst den Riechnungen immer noch persönlich. Du musst endlich mit der Zeit gehen. Ich lächelt sagt. Altmodisch hat mir Diocese Haus ein schuldenfreies Leben gebracht. Daniel geirrt Verligen. Immer gefangen zwischen seiner Mutter seiner Frau. Ich ließ die Kommentar in mir Aprillen. Weil mir Frieden wichtiger war als Stolz. Les Daniel waren der Pandemie seinen Job in der Logistikfirma Verler. Zagert ich kein Sekund. Ich überwies Geld, innen bei mit Lebensmitteln zu helfen. Es ist nervora Berghend, sagt Wir sollen es da Zurich, sobald wir können. Mach da kein Sorgen, sagt ich. Family hilft Family. Als Tiffany mir ein Woche später schrieb. Du bist die ein Engel, Lorraine. Wir sind da so dankbar. Gladicher. Die Monat Virgingen. Ich begen subtle Veränderungen zu bemerken. Tiffany hört auf, Michigan Mom zu nennen. Sagt stattdessen Lorraine. In diesem scharfen Tonfall. Was will ein Grenz sehen, die ich nicht verstand. Wenn sie zu Besuch kämen. Scrollt auf ihrem Handy hierum. Während ich versucht ein Gespräch zu führen. Eins Tages want fast beiläufig. Weißt du es wär so viel einfacher. Wenn du mir erlaubst automatisch Zollingen. Für den Nebenkosten einzurichten. Ich kann das für dich verwalten. Du hast doch diesen ganzen Technikkram. Zagert. Sie hat recht. Ich war nicht gut mit Apps Passwörtern. Aber etwas an ihrer Eifrigkeit ließ Michigan stutzen. Oh, mir geht's gut, sagt ich sanft. Ich behold das Gern selbst im Blick. Sie lachte leise. Okay. Ich wollt nur helfen. Ein paar Wochen später kam Daniel mit einem Laptop vorbei. Mom, Tiffany ist großartig mit Online-Banking. Sie kann dir sagen, wie du den Ersparnis leichter verwalten kannst. Klang so stolz, so vertrauensvoll, dass ich schließlich nachgab.
Ich lese sich neben Michigan setzen. Ihr Mannekurten Hand Tipp 10. Warren gesagt. Lass uns das Einfacher machen. Damit du nicht aus Jespert wirst. Sie haf mir Michigan einzulegen. Ändert einige Einstellungen. Und schrieb mein Passwort auf. Nur für den Fall. Das war der erste Fehler. Danach gehen alles wieder normal. Speckkuchen. Mein Lieblingssendungen. Und dacht. Ich werd meinem Sohn und seiner Frau. Nur durch ein Schwerzeit helfen. Aber klein Dinge begannen, Michigan zu storen. Tiffany's neue Handtasche so viel zu teureus. Für ein Arbeitsloses Paar. Der brand new Furniture. Der zu eure Wohnung geliefert wird. Die Art wie Daniel meinem Blick auswich. Wenn ich fragt wie die Job such lief. Dan ein Sonntagnig mittags. Während ich das Gesture abwasch. Nachdem es eingegangen waren. Erinnert ich Michigan in etwas. Das Tiffany früher gesagt hat. Sobald du digital gest. Wirst du eine wieder zurückholen Lorraine. Schwast nicht. Was sie wirklich damit meint. Noch nicht. Aber ich stand Kurs daver zu lernen. Das helfen manchmal bedeutet. Den Schlüssel zu seinem eigenen Untergang zu übergeben. Und ich stand bereits am Rand. Es begen mit flüstern. Art die man nicht wirklich beweisen kann. Aber es stickt unter die Ot. Wieder stick einer Nadel. Eins Abends kamen Daniel und Tiffany zum Abendessen vorbei. Ich hat Schmorbraten und Maisbrot gemacht. Daniels Lieblingsgericht. Seit ein kleiner Junge war. Während ich in der Küche war. Hort ich ihr Stimmen aus dem Wohnzimmer driften. Ich versucht nicht zu zuhören. Ich griff nur nach der Saucier. Als ich Tiffany's leise gedämpft Stimme hort. Sie werd die Kontoasuge niemals prüfen. Geirrt Tiffany. Daniel flüstert etwas Zurich. Das ich nicht verstehen konnte. Dan fugt hinzu. Sie vertraute zu sehr. Zur Start. Die wird schnitten durch die Luft wie ein Klinge. Leise aber tadlich. Einen Moment lang dacht ich. Vielleicht hat ich Michigan verhört. Vielleicht hatte gesagt. Sie wird die Ruckzeit nicht prüfen. Oder die Tasche nicht prüfen. Ich redet miren. Mein Verstand spiel mir einen Streik. Dass ich müde war. Dass die Liebe zu meinem Sohn. Nicht in Misstrauen umschlagen sollt. Bless ich wieder ins Wohnzimmer kam. Lachelten bade. Bless wär nix gestehen. Tiffany stand auf. Beim Abramen zu helfen. Daniel kust Michigan auf die Wange und sagt. Danke fürs Abendessen, Mom. Aber ich konnte es fühlen. Die es seltsam Schweigen zwischen you. Wie ein Luge. Die in der Luft schwett. Unsichtbar. Aber schwer. Ich versucht, in jener Nacht zu schlafen. Aber das Flüstern ließ Michigan nicht los. Sie wird die Kontoasuge niemals prüfen. Am nächsten Morgen wischte ich es beiseht. Ich redet miren. Ich seh nicht ein dieser paranoiden Mutter. Aber klein Dinge begannen. Michigan zu beunruhigen. Mein EC-Cardi word beim Einkaufen abgelehnt. Sagt die Kassiererin. Vielleicht ein Systemfehler nötig, Frau. Ich lachte darüber. Zollbar. Aber mein Magen dreht sich zusammen. Bless ich nach Hause kam. Beschloss ich zum ersten Mal seit Wochen. Michigan in mein Bankkonto einzulegen. Es dauert einen Moment. Das neue Passwort wieder zu finden. Das Tiffany mir eingerichtet hat. Mein Hand zitterten. Bless ich es eintippt. Und dann sah ich es. Wir abhabungen. Alle innerhalb der letzten 10 Tage. 200, 800, 500 bis $300. Alle alles Überweisung auf ein gemeinsames Konto gekennzeichnet. Ich sah mir die Notizen neben jeder Transaktionen. Hausrenovierungen persönlich ausgeben Rückerstattung. Ich lieb allen. Kein dieser Überweisungen hat ich genehmigt. Für einen Moment dacht ich. Vielleicht sei es ein Vers hin. Vielleicht hat Daniel das falsch Konto genutzt. Vielleicht war ein automatisch Zahlungsschiefschlafen. Aber alles ich scrollt. Beschleunigt sich mein Puls. Die Betrag waren nicht zufällig. Sie waren gezielt. Alle paar Tage verschwanden Kleinsummen.
wie ein langsames Ausbluten. Ich saßte, starrut auf den Bildschirm. Bis sich mein Spiegelbild im Glas verzerrt. Dann sah ich ein Überweisungsnotiz. Die mir den Mund austrocknet. Für Tiffany Dynamite. L. Smith. Mein Name gefälscht. Mein erster Impuls war Daniel anzurufen. Aber etwas. Stolz, vielleicht Hirschschmerz. Hielt Michigan Zurich. Ich wollte verstehen was Geske. Beaver ich jemanden konfrontiert. Also rief ich die Banken. Die Frau am anderen Ende war hofflich, effizient. Und ahnungslos gegenüber dem Sturm. Durin meiner Brust aufstieg. Mrs. Smith, sagt. Die Überweisungen wurden online mit ihren Logendaten getätigt. Das Gerät ist auf die Adresse ihres Sohnes registriert. Mein Hals word trocken. Die Adresse means Sohnes. Ja gnädige Frau. So seid es unser System. Alles entspricht der Autorisierung. Ich denkt legt auf und saß schweigende. Mein Hand horten nicht auf zu zittern. Nicht aus Angst. Sondern aus what? Ich erinnert Michigan wieder an Tiffany's Stimme. Wake und selbstgefällig. Sie word die Kontoasuj niemals prüfen. Nun hat sich geirrt. In jener Nacht konnte ich weder essen noch schlafen. Ich spielte klein sehen immer wieder durch. Tiffany, die nach meinen Passwörtern fragt. Daniel sagt, Mama es ist einfach so einfacher. Hilfreiches Lächeln. All dies winzigen Momente. Die Bisher harmlos erscheinen. Waren es nicht güsen. Ich sah Michigan in meinem stillen Haus dem Zuhaus, das ich 40 Jahre lang aufgebaut hat. Ich flüstert von Vertrauen. Von Jaren Desperens. Von einem Leben, das ehrlich aufgebaut war. Und dann erkannte ich die Wahrheit. Sie hatten versucht, Michigan klein zu machen. Michigan zu schwachen. Michigan aus meiner eigenen Sicherheit zu vertreiben. Aber in diesem Moment fühlte ich, dass sie genau das Gegenteil erreicht hatten. Sie hatten meinen Zorn geächt. Mein Wachsamkeit. Mein Bewusstsein dafür, dass nix, was ich aufgebaut hat, leichtfertig genommen werden dürft. Ich was jetzt. Sie werden nicht ungeskeren davonkommen. Ich werd beobachten. Ich werd lernen. Und ich werd handeln. Der flüsterten, die kleinen Manipulationen. Die falsche Freundlichkeit. All das wird mir den Schlüssel zu eurer Tastung geben. Ich setzt Michigan an meinen Kuchentisch. Nam Papier und Stift zur Hand. Bereit alles festzuhalten. Jeden Hinweis klein spur die ich finden konnte. Dies war kein Angriff auf mein Herz. Sondern auf mein Leben. Und ich war bereit es zurückzufordern. Die Ruhe in diesem Haus war kein Frieden. Es war die still vor dem Sturm. Der meinen Weg Zurich zur Kontroll einladen wird. Am nächsten Morgen wachte ich mit einem klaren Kopf auf. Die Angst war noch da, aber's Word von Entschlossenheit ersetzt. Ich setzt Michigan in den Schreibtisch. Auf nicht meinen Computer und überprüft einzelne Transaction erniet. Jeder verdächtig Betrag, Überweisung jeder Eintrag, der nicht von mir stammt. Alles wird notiert. Ich fühlt Michigan wie ein Detective in meinem eigenen Haus. Und diesmal wird niemand die Oberhand gewinnen. Ich rief die Banken, erklärt die Situation ruhig, aber bestimmt. Ich habe dies Überweisungen nicht autorisiert. Mein Passwörter wurden missbraucht. Ich mag die sofortiges Handeln. Die Frau am Telefon hört aufmerksam zu. Sie versprach, die Konten zu überprüfen und die betrügerischen Zugriff zu sperren. Dann kontaktiert ich Tiffany und Daniel nicht direkt. Ich wollte Beweis sammeln, nicht emotional Debatten führen. E-Mail, jeder Kontoauszug, unterschrieben Bestätigung. Alles wird gesichert. Die Bank die Überweisungen stoppt und die Konten gesichert waren. Fühlt ich zum ersten Mal seit Wochen eine Art Ruhe. Es war kein Freude, sondern Kontroll. Zurückerlangt macht über mein eigenes Leben. Die folgenden Tage verbracht ich damit, die verantwortlichen zur Rede zu stellen. Nicht mit what, sondern mit Klarheit und Entschlossenheit. Tiffany versucht zu lernen,
zu rechtfertigen, zu manipulieren. Aber ich hielt alle Beweis in der Hand. Daniel schwieg oft, unfähig, die Wahrheit anzuwirken. Schließlich, als die Bank alle betrügerischen Handlungen dokumentiert. Waren Tiffany's Zugriff gespert. Ihr Möglichkeiten, mein Finanzen zu kontrollieren, vollständig eliminiert. Ich setzt klare Grenzen. Kein unautorisiert Hilfe mehr. Kein Zugriff. Kein einfaches Helfen. Alles, was ich aufgebaut hat, war wieder unter meiner Kontrolle. Und ich in meinem Kuchentisch saß. Mit einem frischen Kaffee und der stilde Hauses am Michigan Hirem. Spürt ich etwas, das lang verloren gehen. Frieden. Selbstvertrauen. Freiheit. Ich hat gelernt. Liebe und Vertrauen sind zerbrechlich. Aber Entschlossenheit. Wissen und Wachsamkeit können uns unbesiegbar machen. Und in diesem Moment wusste ich. Ich wurde nie wieder zulassen. Das jemand mein Leben oder mein Vertrauen ausnutzt. Ich hat alles zurückerobert. Mein Geld, mein Sicherheit, mein Kontrolle. Aber das Wertvollste war etwas, das niemand mehr nehmen konnte. Mein Selbstvertrauen. An einem ruhigen Nachmittag setzte ich Michigan auf die Veranda. Die Sonne wärmt mein Gesicht. Der Duft von frisch gebackenem Apfelkuchen erfüllt die Luft. Und die Vogel zwitscherten ungestört im Garten. Ich dachte an all die Jar, in denen ich hart gearbeitet, gespart und vertraut hat. An die kleinen Momente der Freude, die das Leben für Michigan bereichelt. Und ich wusste, dass ich trotz Verrat und Schmür starker geworden war. Es war nicht wat die Michigan leitet, sondern Klarheit. Nicht Bitterkeit, sondern Ruhe. Nicht Furcht, sondern Freiheit. Ich öffnete ein Fenster, ließ die frische Luft hierin. Spürt, wie sie die dunklen Schatten des Sorgen aus meinem Haus trug. Für den Rest meines Lebens wurde ich vorsichtig, ja. Aber nicht ängstlich sein. Ich wurde lernen zu vertrauen. Aber nur denen, die es wirklich verdienen. Und ich wurde mein Leben leben, auf mein Weis, auf mein Bedingungen. Die Geschichte meiner Familie, der Verrat, das Finanzkos. All das wird Teil meiner Vergangenheit bleiben. Aber nicht meiner Zukunft. Ich lent Michigan Zurich, nahm einen tiefen Schluck Tee. Und lächelt. Nicht das hofflich Lächeln, das man anderen seid. Sondern das echt ruhig stolz Lächeln einer Frau. Die ihr Macht zurückerobert hat. In diesem Moment wusste ich. Ich war nicht gebrochen. Ich war nicht schwach. Ich war frei. Nun hat die Frau meines eigenen Sohns das Konto wie ihren persönlichen Geldautomat behandelt. Aber ich weint nicht. Noch nicht. Ich goss mir ein Glas Wasser ein. Stellt Michigan eines Fenster und flüstert in die Nacht. Wenn es gedacht haben, ich wurde nie nachsehen, dann werden es bald lernen wie sehr es ich gert haben. Ich hat genig davon die nette naiv Mutter zu sein. Die glott, liebe Mische Menschen ehrlich. Jetzt werd ich die Wahrheit finden, und wenn ich es gefunden hat, werd ich dafür sorgen, dass vergessen worden was sie mir genommen hatten. Am nächsten Morgen wacht ich mit einer Entschlossenheit auf, wie sie nur Verrat herverbringen kann. Mein Körper fühlt sich schweren, aber mein Verstand war scharf kalt. Ich war 35 Jahre Krankenschwester gewesen. Ich wusste, wie man äußerlich ruhig bleibt, obwohl man innerlich verblutet. Ich mat Kaffee, setzt Michigan in den Kuchentisch und schlug mein Notizbuch auf. Zu jeder Transaktion schrieb ich das Datum, den Betrag und den angegebenen Zweck auf. Hausrenovierungen, personlich ausgeben, erste Tungen, Lügen ordentlich neben meinem Namen getippt. Bis zum Mittag saß ich einem Bankmanager namens Mr. Rivera gegenüber. Einem Mann, den ich kannte, seit Teenager war und alles Kassier eingefangen hat. Lorraine, sagt freundlich. Lassen Sie Michigan ihr Konto bewegen aufrufen. Sein Finger tippten auf die Tastatur. Das Geräusch echot wie ein tickend Uhr. Noch einer Weile verändert sich sein Gesichtsausdruck. Hoffentlich Professionalität schmolz zu stiller Besorgnis. Dies Autorisierungen sind alle mit ihrer Unterschrift verifiziert wordens, sagte und dreht den Bildschirm zu mir. Sehen Sie hier. Ich lent Michigan vor.
Mein Megan Zog sich zusammen. Mein Name L. Smith. Lass ich in digitaler Tint neben jeder Transaction. Das ist nicht mein Unterschrift, sagt ich nüchtern. Sagert. Es ist ein E-Signator. Die aus einer hochgeladenen Vorlage generiert wird. Wir haben ein Datei im Bestand. Ein Datei. Mein Herr sagte. Hat sei hochgeladen. Klickt durch ein paar Fenster, die Stern gerunzelt. Dieser Upload kam von einer IP-Adresse, die MIT. Brach mitten im Satzub. Der Adresse Sohnes vernupft ist. Einen Moment lang starrte ich in Nuren. Ich hort das Summender luxte flampen. Das leis rascheln von Papier im Hintergrund. Dan sank die Wahrheit wie ein Kult Welly in Michigan Heinien. Es war kein Hacker und kein Systemfeller. Es waren SIE. Ich dankt Mr. Rivera. Zwang mir in hoffliches Lacheln auf. Obwohl sich mein inners Werk notiert. Sich in die Georgisch Hitze Heinostrat. So die Weltgleiches. Blauer Himmel Werker Sonnenlicht auf Backsteinpflastern. Und doch fühlt sich alles falschen. Ich hat meinen Sohn so urzigen, dass es besser wissen sollt. Ich hat ihn so urzigen, dass besser sein sollt. Zu Haus setzt ich Michigan in meinen Schreibtisch und auf nicht mein altes E-Mail-Konto. Defand ich es. Ein Nachricht der Bank, datiert vor 2 Monaten. Die Autorisierung Bestetheit. Den gemeinsamen Zugriff für Daniel und Tiffany Smith zu vernupfen. Als Onong war ein PDF mit der Unterschrift dabei. Mein Name schlangelt sich wie mein Unterschrift. Aber leicht den Ben. Das krummt sich anders. Es war nahe genig. Einen Fremden zu tauschen, aber ich kannte mein eigen Hand. Ich erinnert Michigan und Tiffany, wie sie einmal beim Brunch gelagt hat. Ich hab früher Designarbeit gemacht, Photoshop digital Sachen. Ich kann alles echt aussehen lassen. Damals hat ich gelächelt. Jetzt dreht sich mein Magen. Ich starrut auf das gefälscht Formular die Falschfreundlichkeit, die lächelnden Lügen. Und etwas in mir verändert sich. Das war kein Zweifel mehr. Es war Entschlossenheit. Schrieb Daniel nickten. Ich schrieb Tiffany kein Nachricht. Stattdessen begann ich Beweis zu sammeln. Screenshots jeder Transaction, jede E-Mail Bestätigung, jede unautorisiert Überweisung. Ich druckt Kontoussages und markiert jede einzelne Ziel gelb. Ich fotografiert sogar die PDF-Dateien mit Zeitstempeln. Jar als Krankenschwester hatten mir die Bedeutung von Dokumentation gelehrt. Am Abend so mein wundermütig aus wie ein Legeplan. Ordentlich Papierstapel, Haftnotizen mit Daten und Betragen. Ich war nicht mehr wütend. Ich war chirurgisch, praxis, methodisch. Ich dachten Daniels Versprechen als Harold starb. Mom, ich werd immer für dich sorgen. Früher glad ich dies Wort. Jetzt holten wie ein Luge, in Marmor gemeißelt. Les das Telefon in dieser Nacht klingelt. Had ich fast nicht abgehoben. Doch es war Daniel, sein Stimme frohlich. Hey Mom. Woltner nachfragen. Wie geht's? Ich verschluckt mein What? Alles in Ordnung, Liebling, sagt ich leise. Ich ordne ein paar Dinge. Tiffany meint, wir sollten am Sonntag zum Abendessen vorbeikamen, wenn das passt. Perfekt, antwortet ich. Wir schon, alle zusammen zu haben. Lachti. Du klingst müde. Bist du sicher, dass alles okay ist? Oh, mir geht's gut, sagt ich und lächelt. Obwohl es nicht sein konnte. Besser als lang nicht mehr. Als ich pflegt, starrut ich in das Stillzimmer. Jed's tickender Uhr fühlt sich wie ein Hirschschlag, der Herren terzelt. Wenn es Lacheln kämen, Michigan zu bestellen, dann werd ich diesmal auch lacheln. Aber ich werd diesmal diejenige sein, die Süße. Wenn Michigan bestellen wollten, flüstert ich mir zu, dann sollten es tun lachelnd. Und ich werd zurücklächeln bis die Mask rutscht. Der Sonntag kam mit so grellem Sonnenlicht, dass es grausam wirkt. Den Morgen verbracht ich damit, den Tisch zu decken. Brathenchen Kartoffelpüree, Grünbohnen mit Knoblauch, das Essen, das uns einst Trost bracht. Ich wollt, dass der Abend normal aussah, normal klang sich normal anfällt.
Auch wenn in mir nix normal war. Wir hort Auto in die Einfahrt rollen. Tiffenes Locken wait durch a fien Fenster. Dieser poliert Tun. Der einst charmant wirkt Jets die Oats semenzig. Eintreten, begrustig, als wär alles in Ordnung. Daniel Liebling Tiffany side punklich, sagdich, kust meinem Sohn die wange reich Tiffany in Glas sussen iced. Set wunderbar aus. Tiffany strahlt, strich sich glatz, blondes Haar hinter das Ohr. Du bist so lieb, Lorraine. Du hattest dir dies Mühe nicht machen müssen. Das ist kein Mühe, sagdich leis. Familienissen sind in diesem Haus heilig. Ich spürt Daniels Augen auf mir, vielleicht hat etwas gent. Die Ruhe vor dem Sturm. Das Abendessen beg ruhig. Tiffany sprach davon, ihr Wohnung nu zu dekorieren. Wir kriegen bald ein Marmorarbeitsblatt. Rich Tiger Marmor. Daniel nickt abwesend trank. Ich lächelt, hort zu liesreden bis sich selbst Beruhigkeit hat. Wie läuft der neue Job, Daniel? Fragt ich beilofig, während ich das Handchen zertelt. Rospert sich. Noch in der Einarbeitung. Zu Tiffany. Du freelancest noch richtig. Oh ja, sagt mit diesem gupten Lächeln. Die Aufträge kommen nur so rein. Ich nickt. Wunderbar. Wir aßen, wir lachten, wenig. Ich erzählt von dem neuen Welpen einer Nachbarin. Tiffany tat so, interessiert. Die ganz Zeit beobachtet, wie Daniels Hand sich unruhig unter dem Tisch bewegt, wie Tiffany Genkentakt vermied, wenn ich das Thema Geld strieft. Bless das Dessert kam. Für sich Auflauf, Daniels Liebling, entschied ich Michigan zuzugreifen. Wisst ich have neulich von der Bank einen Anruf bekommen, nur ein Routenüberprüfung, sagt ich beilofig Laufelt etwas Auflauf auf ihr Teller. Sie wollten wissen, ob ich ein paar Online-Überweisungen Dynamite have. Tiffany's Gabel start in der Luft. Für genau ein Sekund, einen Hirschschlag. Lächeln wankt. Dann lacht wenig zu laut. Es wisst ja, wie dies Banken immer wegen Gendwas anrufen. Daniels wang ebenfalls in Locken herwehr. Doch es klang falsch. Ich lächelt sanft, voll min Serviette. Habt recht. War wohl nichts. Wir beendeten das Dessert in Gespenter still. Die Luft fühlt sich schweren. Das Ticken der Kuckenuhr klang wie ein Countdown. Nachdem wir das Gesture weggeräumt hatten, entschuldigt sich Tiffany, schnell einen Anruf zu tätigen. Sie trat auf die Veranda, Handy in der Hand. Ich folgt leise, blieb hinter der Küchente stehen, wo ich durch das Netz hören konnte. Losch dies Nachricht, sich ins Telefon. Nein, sagt ich. Loschen nicht. Sie darf es noch nicht dürfen. Ton war scharf. Nix von der Sussen Stimme, dem Tisch benutzt. Mein Hand zitterten, aber ich blieb still. Ich hat genig gehort. Zurück ins Haus kam. War lächeln wieder perfekt die Hall. Sorry, not voll bei der Arbeit, plappert. Ich nickt, die Augen fest. Natürlich. Nach dem Abendessen begleitet ich irrte. Daniel umarmt Michigan steif, abgelenkt. Liebe Dyke Mom, sagt leise. Ich hielt ihn wenig länger als gewohnlich. Ich liebe Dyke auch, flüstert ich. Immer. Tiffany gab mir ein schnell Jummermang lächelt. Parfüm ein Wolk in der Luft. Danke fürs Abendessen. Wir sehen uns bald. Als die Türen schloss fiel Auto die Straße hinunter. Lent ich Michigan gegen den Türmen, mit langsames. Die stilde Hauses Schloss Michigan, schwer, aber vertraut. Auf dem Tisch standen zwei unberührt Gläser Tee. Die noch unter dem Licht glanzten, Seins. Ich ging zurück, starrut einen langen Moment an flüstert. Wenn Spiel spielen wollen, haben's den falschen Gegner gewollt. In jener Nacht legt ich Jed's Dokument, jeden Screenshot, Jed gefalscht die ich gesammelt hat, ordentlich in einen braunen Umschlag mit der Aufschrift Wahrheit. Morgen wird dieser Umschlag den Weg zu jemandem finden, der genauest was damit zu tun war. Als das Geske, versprach ich mir selbst, dass beim nächsten Mal, wenn wir alle am Tisch saßen, nicht mehr lächeln würden.
Am Montagmorgen hat sich mein Kuchentisch in ein Schlachtfeld verwandelt. Nicht us Waffen, sondern us Wahrheit. Papierstapel, Kontousage. Markiert abhabungen der Umschlag mit der Aufschrift Wahrheit standen wie ein still Armee bereit zum Marsch. Chat vielleicht 2 Stunden geschlafen, aber mein Verstand war klar. Ich war nicht mehr die Frau, die sie Osttricks zu haben glotten. Ich rief Miss Danielsen, mein alte Nachbarin Freundin, ein pensionierten Walton, die früher Erbschaftsstreitigkeiten geregelt hat. Kannst du vorbekommen? Fragt ich schlicht. Es geht Daniel sein Frau. Sie kam am Nachmittag, graues Haar zu einem straffen Noten zurückspunden, ton ruhig, aber scharf wie je. Lorraine zeig mir alles. Die nach Stund legt ich alles auf den Tisch. Die gefälschten Unterschriften, die gefälschten Genehmigungen, die IP-Spuradress von Daniel. Sie las still, liest gelegentlich in leises oder nun ist das nicht etwas. Intuition. Die fertig war auf die Augen fest. Rechtlich gesehen ist das Betrug, sagt sie. Aber die Familie ist, habt Optionen. Konnt ein formell Beschwerd einreichen oder. Sie pausiert mustert Michigan. Konnt still mit Druck regeln. Druck? Fragt ich. Du hast Beweis Lorraine. Du konntest enkle gerieben, aber manchmal ist die Gerechtigkeit nicht laut. Sie ist dauerhaft. Ich lent Michigan Zurich, sag ihr Wort auf. Die Vorstellung meinen eigenen Sohn vor Gericht zu bringen. Mott Michigan krank. Aber einfach mit meinem Vertrauen meinem Geld davonkommen zu lassen. Das war unmöglich. Hilf mir zu schützen was mir gehört, sagt ich schleierlich. Miss Daniels lächelt schwach. Genau das Worden war tun. In den nächsten Tagen arbeiteten wir still. Ich auf nicht ein neues Konto übertrug die verbleibenden Mittel. Jeden noch vorhandenen Dollar außer Reichweite. Wir sperrten das kompromittiert Konto. Dann half Miss Daniels mir rechtlich Dokumenti vorzubereiten, nicht für ein Klage, sondern für etwas Besseres. Einen Rückzahlungsvertrag. Wenn Daniel Tiffany Strafregister vermeiden wollten, wurden sie einen bindenden Vertrag unterschreiben. Der die Rückzahlung jed sens mit Zinsenvorse. Gab ein Klausel im feinsten Druck. Beversig ging der Besitz Hauses in Michigan über. Miss Daniels nannte Versicherung. Ich nannte poetisch Gerechtigkeit. Aber der eigentliche Schlag kam 2 Nächte später. Ich war früh ins Bett gegangen. Schopft von der Laste Geheimnis. Mein Telefon vibriert auf dem Nachttisch. Ein Nachricht von einer unbekannten Nummer. Es war ein Foto. Daniel in einem Schmuckschaft. Tiffany neben ihm. Probiert ein Diamantarmband. Die Bildunterschrift lautet. Your Großzügigkeit strahlt wirklich. Mein Brust zog sich zusammen. Ich kannte die Nummer nicht, aber das spielt keine Rolle. Jemand wollt, dass ich es weiß. Vielleicht ein Gewissen in ihrem Kreis. Vielleicht Karma. Am nächsten Morgen fuhr ich zu ihrem Haus. Das neue Auto in der Einfahrt glänzt silbern Makellos. Was Daniel die drauf nicht, sah überrascht ist. Vielleicht ein wenig schudbuist. Mom, alles okay. Ich lächelt. Alles gut. Ich wollt juk beid sagen. Tiffany erstchen hinter ihm, Makellos wie immer. Coffee in der Hand. Lorraine was für eine Überraschung. Ich trat in, die Augen über die elegante Einrichtung wandernd. Den Wandspiegel, neu orange, ein glitzernd Arbeitsblatt, die verdächtig noch Marmor ausse. Mein Geld spiegelt sich in jeder Oberfläche. Ich liebe was aus dem Haus gemacht habt, sagt ich. Musstet wohl sehr beschäftigt gewesen sein. Tiffany lächelt. Wir haben hart gearbeitet. Kann man sagen. Daniel worked unruhig. Mom geht die Bank gesteckt. Du weißt, wir wollten der Urselen. Ich hab die Hand ruhig aber bestimmt. Beleidigt Michigan nicht, in dem zweimal lugt Daniel. Hielt in. Die Luft wird schwer. Tiffany stellt ihr Tassab, Lächeln wankt. Ich bin nicht hier, zu streiten, fuhr ich fort. Ich bin hier, zu reparieren.
Ich zog den Umschlag herweer und legten auf ihren Tisch. Jeds wird von Ms. Daniels sorgfältig vorbereitet. Betrug, Falschung, rechtliche Konsequenzen, Wiedergutmachung, Rückzahlung. Das Dokument erklärt alles haargenau. Daniels Gesicht wird blass, alles durch die Seiten blattert. Tiffany's Augen huschten, berechnend. Was ist? Fragte ich leislich zögernd. Das, sagte ich ruhig, ist der Beweis für alles, was getan habt. Und der Weg, es richtig zustellen. Daniel schluckt. Sein Blick wandert zu Tiffany. Sie war verunsichert, ihr Perfektion brockelt. Wenn die Bedingungen dieses Vertrags nicht erfüllt, geht ihr Haus in Michigan über. Sagt ich langsam, klar, ohne wat, aber mit eisener Entschlossenheit. Ein Moment des Schweigens breitet sich. Dann sank Tiffany's Kopf. Ihr Hand zitterten leicht. Daniel konnte nicht weitersprechen. Ich lent Michigan Zurich. Die Ruhe in mir watches. Es geht nicht nur Geld, sagt ich leise, sondern Vertrauen. Etwas, das man nicht ersetzen kann. Sie hatten versucht, Michigan zu zerstören. Aber ich war starker daraus hervorgegangen. Ich hat mein Leben, mein Wort, mein Macht zurückgeholt. Und waren sie Assassin. Den Umschlag vor sich, wusste ich. Diesmal war ich diejenige, die das Spiel kontrolliert. Die still im Raum war nicht leer. Sie war voll von Gerechtigkeit. Und ich lächelt, wirklich lächelt, lächeln aus Ruhe, stolz und Triumph. Nicht das hofflich Lächeln, das Tiffany gesehen hat, sondern means. Ich hat mein Leben zurückerobert. Und niemand wird es mir jemals wieder nehmen. Was soll das heißen? Fragt Tiffany. Dein Ausweg, sagt ich ruhig. Unterschreib und wir können so tun, als wir das Fälle güsen. Weigerst du dich, lasse ich das Gesetz entschieden. Daniels Stimme brach. Mom, das würdest du nicht tun. Daniel, sagt ich leise. Du hast es schon getan. Was ich in jenem Nachmittag Haus verlies, sassen beid still da, starten auf die Papier vor sich. Documenti, die in Twitter retten oder zerstören konnten. Was ich in mein Auto stieg, vibriert mein Handy. Ein Nachricht von Miss Daniels. Alles eingereicht. Sobald sie unterschreiben, ist es offiziell. Ich sah noch einmal Zurich auf Haus. Die Sonne glitzert auf der neuen Marmor Beatsblatt. Und ich flüstert. Dachtet, kontet mir etwas nehmen und einfach weiterben. Jetzt wird Jed flees, Jed ek Diocese Hauses juk deren erinnern. Wem es wirklich gehört. Aber was ich damals noch nicht wusste, was ich mir niemals hat verstellen können war, dass der Verrat tiefer ging als nur Gestelins Geld. Denn Daniel hat Tiffany nicht einfach machen lassen. Hat geholfen es zu planen. Und bald sollte ich erfahren, wie weit sie gegangen waren. Zwei Tage Virgingen, nachdem ich die Papier auf ihrem Tisch zurückgelassen hat. Kein Anruf, kein Besuch, nur still. Dies Art von still, die sich auf die Brust legt wie in Geständnis, das Kurs d'Averist eines Licht zu kommen. Ich verbrach die Tage damit, den Garten zu pflegen, alte Fotoalben nu zu ordnen, urgent etwas, Michigan vom Worten abzulenken. Aber immer wieder warf ich einen Blick auf mein Handy. Halb erwartend, dass Daniel sich melden wird. Tat es nicht. Am dritten Abend klingelt es an meiner Tür. Durch das Milchglas sah ich Daniels Schatten. Die Schultern gesenkt, den Kopf gebeugt. Langsam auf niedrig. Tiffany war nicht dabei. Sein Augen waren rot. Die Art von rot, die von Schad kommt, nicht von Tronnen. Mom, sagt leise. Können wir reden? Ich nicht und führten ins Wohnzimmer. Denselben Raum in dem junge Legoturm gebaut hat. Jetzt konnte Michigan kaum ansehen. Setzt sich, die Hand ineinander verschränkt. Ich wollte nie, dass es so weit kommt, begann Tiffany sagt, wir würden es zurückzahlen. Es sollt nur vorübergehend sein. Vorübergehend. Ich wiederholt das Wort, schwer wie ein Sturm auf meiner Zunge. Suchte zusammen. Mom, ich dacht nur. Ich schnitt ihm das Wort ab, mein Stimme ruhig, aber fest.
Du dachtest ich würde es nicht mehr kennen. Du dachtest deine Mutter, die Frau, die dies Family 40 Jahre lang im Leben hielt. Sei zu alt, zu vertrauenselig, zu weich, durch ihren kleinen Plan zu sehen. Sa zu Boden schweigend. Weißt du, was am meisten wehtat? Fuhr ich fort. Nicht das Geld. Nicht einmal die Falschung. Ist zu wissen, dass der Junge, den ich großgezogen have, der mein Hand hielt, es dein Vater starb. Dabei süße, wie sein Frau Michigan bestel. Mom, ich wollte sie nur beschützen, sagte die Stimme brüchig. In dem du Michigan zerstorst. Vergrub sein Gesicht in den Handen. Sie sagt, wir brachten es, Mom. Das war es zurückgeben, wenn es besser läuft. Ich büt Michigan vor. Uendi warum dan die gefälschten Unterschriften. Warum die Lügen. Warum das Flüstern. Sie werden die Kontoauszüge prüfen. Start. Das Blatt which seinem Gesicht. Du hast das gehört. Ja, sagt ich schlicht. Ich have alles gehört. Sah besiegt es, die Schultern hängend. Die Stimme kam mehr als ein Flüstern. Sie sagt, du würdest herausfinden. Oh, ich find es immer heraus, antwortet ich. Ich gebe den Menschen Zeit, mir zu sehen, wirklich sind. Tiffany kam mitten in unser Gespräch herein. Nalt die hinter sich zu. Lorraine was soll das. Rief es schwenkt das unterschrieben Dokument, das ich ihnen hinterlassen hat. Du kannst es nicht mit rechtlichen Schritten drohen. Wir sind Family. Ich stand auf, ruhig aber stahl. Family stiehlt nicht. Family falscht nicht. Family demütigt ihr Altessen nicht nennt es Hilf. Sie rollte mit den Augen. Ihr Angst hinter Arroganz versteckend. Du übertreibst. Du hast jene Geld. Was sind schon ein paar Tausend? Ein paar Tausend, sagt ich leis. Glaubst du, mir geht es Zahlen? Habt mir meinen Frieden genommen. Den letzten Rest Vertrauen, den ich in mein eigens Kind hat. Für einen Moment sprach niemand. Die Luft zwischen uns war dick jenig, deren zu ersticken. Dan trat Miss Daniels is dem Fleur. Ich hat's gebeten im Hinterzimmer zu warten, falls es haslich werden sollt. Tiffany's Kiefer viel herunter. Miss Daniels ist mein Rechtsberaterin, sagt ich. Alles ist dokumentiert. Wenn die Vereinbarung nicht einhaltet, geht es vor Gericht. Ja. Werdet Diocese neue Haus verlieren, das mit meinem Geld gekauft habt. Tiffany's Stimme brach. Das kannst du nicht machen. Ich habe es bereits getan, sagt Miss Daniels ruhig. Sie haben unterschrieben. Daniel sah seine Frau an bleich, zitternd, wattend. Den Michigan. Mom bitt zerstor nicht unser Leben. Ich sah ihm direkt in die Augen. Sohn. Das hast du selbst getan. Tiffany fuhr innen Schrei. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt, sie wird nachsehen. Ich sagt kein Wort mehr. Ging zur Tür, öffnet die Trat zur Seat. Raus, sagt ich. Miss Daniels meldet sich bis Ende der Woche. Daniel blieb kurz stehen, die Augen glanzend. Mom. Geh, flüstert ich. Ging ohne ein weiteres Wort. Tiffany stürmt hinter ihm her. Als das Haus wieder still war, sank ich in meinen Stall. Mein Hand zitterten. Nicht vor Angst, sondern vor Erleichterung. Der Sturm war endlich vorbei. In den folgenden Wochen regelt Miss Daniels alles. Tiffany versagt sich herauszuwinden, aber die Beweis waren lackenlos. Die Ruckselungen begannen, klein, bittere Raten. Doch tief in mir wusste ich, dass es nicht lang halten wird. Menschen wie sie glauben in das Regeln versigelten. Ich hat recht. Innerhalb von Monaten horten die Zollungen auf. Ihr Arroganz kehrt zurück. Bald wird dies klein Klausel im Kleinstruchten zu Ende bringen, was begonnen hatten. Drei Monat Virgingen. Drei lang still Monat. Zuerst kamen die Zollungen punktlich. Klein Überweisungen alles 2 Wochen, mit dem Vermerk. Ruckselung. In Bearbeitung. Ich antwortete riefen in Pralte. Ich muss nicht.
Schweigen ist die scharfste Vermenschen, die Vergebung erwarten. Dan eins Tages, kein Überweisung mehr. Ein Wosch Verging, zwei. Miss Daniels schickt ein Mahnung. Kein Antwort. Ein Wosch später kam ein E-Mail von Daniel. Es ist gerade schwer. Wir holen es nächsten Monat nach. Bit tu nix an Überlegs. Ich starrut lang auf die Nachricht. So hoffentlich. So sorgfältig. Verlier. Genau der Ton, den es Junge benutzt, wenn beim Lügen erwischt wird, in der Hoffnung, das Freundlichkeitsstray versetzt. Aber dies Mal war ich nicht mehr dies Mutter. Ich leitet die Mail an Miss Daniels weiter. Ihr Antwort kam nach Minuten. Zahlungssausfall bestätigt. Wir leiten die Igentem Supertragung ein. Zwei Wochen später saß ich in ihrem Büro und unterschrieb einen kleinen Stapeldokumenti. Jede Unterschrift fühlt sich wie ein Kapitel. Das sich schleißt. Ruhig. Ungültig. Was ich fertig war lächelt's und schab mir das letzte Papier zu. Glückwunsch Lorraine. Sie sind jetzt die Rechtmessage Eigentümerin von 214 Brookstone Avenue. Daniels und Tiffany's Haus. Das MIT den Marmorplatten, dem silbernen Auto, dem Locken, das einst durch mein Telefonik klang. Jetzt meins. Nicht aus Gier. Sondern aus Gerechtigkeit. Ich bild Michigan nicht, es innen zu sagen. Ich ließ den Brief vom Bezirksamt für Michigan sprechen. An jenem Freitag kurs nach Einbruch der Dämmerung, klopft es hart an meiner Tür. Als ich auf nicht stand Tiffany dort. Das Haar zerzost, die Augen lodernd. Daniel stand dahinter, blass und still. Denkst du, das mag dich zu einem guten Menschen? Fragte. Es das Haus zu nehmen. Was für ein Mutter tut so etwas? Ich begeg nicht ihrem Blick ruhig. Die Art von Mutter, die es satt hat, bestohlen zu werden. Daniels Stimme bet. Mombit. Wir haben nirgend wohin zu gehen. Hattet drei Monat, sagt ich. Drei Monat zu sagen, dass es ernst meint. Stattdessen habt wieder gelegen. Das war Entscheidung. Nicht mein. Tiffany trat nachher giftig. Du denkst, das macht dich stark. Es macht dich nur einsam. Ich ließ die Wort in der Luft hängen. Dann sagt ich ruhig. Stark und die Einsamkeit leben auf demselben Haus. Aber wenigstens kann ich mir meins leisten. Sie blinzelt sprachlos. Daniel zog Zurich murmelt. Lass uns gehen. Sie gingen. Ohne ein weiteres Wort. Sich die Schloss. Fühlt ich Michigan nicht triumphierend. Nur still. Die Art von still die nach einem langen Sturm bleibt. Ein Woche später besucht ich das Lehrhaus. Ihr Mobel waren fort, aber Spuren ihres Lebens blieben. Ihren Nägel in der Wand, ihren Vergessens Foto in der Schublade, der Schweiß Duft von Tiffany's Parfüm. Ich ging langsam durch die Raum, strich über die cool Marmorplatte, das glatt Geländer, den glanzenden Boden. All die Dinge, die mein Gestelins Geld gekauft hat. Im Schlafzimmer, durch die halb zugezogenen Orange viel Sonnenlicht. Staub schwet in der Luft wie glitzernd Partikel. Es fühlt sich weniger wie ein Siegen. Und mehr wie ein Abschluss. Beaver ich ging, legt ich einen einzelnen Zettel auf die Küchenarbeitsblatt. Dachtet ich werde die Kontoauszüge überprüfen. Aber ich habe mein Leben darauf aufgebaut, aufmerksam zu sein. Lorraine. Dann schloss ich die hinter mir ab. An jenem Abend saß ich auf meiner Veranda mit einer Tasse Kamillentee. Waren der Sonnenuntergang den Himmel golden farbte. Ich dachte Harold. Und das Leben, das wir mit Ehrlichkeit und die Arbeit aufgebaut hatten. Und Daniel. Den Sohn, den ich immer noch liebt. Auch wenn ich ihm nicht mehr vertrauen konnte. Und ich dachte all die Frauen wie Michigan. Mutter, Witwen, Großmutter. Die zu viel geben und zu wenig verdern. Bis jemand sie deren erinnert. Wie stark sie wirklich sind. Wenn sie endlich sagen. Es reicht. Ich lächelt leise, sanft, aber sicher. Sie dachten, Freundlichkeit bedeutet Schwäche. Flüstert ich. Aber sie haben vergessen. Auch leise Stimmen können brüllen.
When mans zu white trait. Ich nahm einen langsamen Schluck Tee. Und sa zu wie das letztlich verblasst. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt sich mein Haus. Mein Leben. Wieder ganz und gar wie Mensen. Frieden. Nicht perfekt, nicht schmerzlos. Aber verdient. Und das konntich. War der Reichtum. Den ich je besessen hat.